ye no wala ya odi we ada ma bo bi di ahwefo na etiefu mu azede obi ade ama ne hoyi ene ye flyle tiene boja ye no a bibie timisi e wo kase ebo no eso ebusuafo sam no droso papa pana kakre bi ne ebo so kire wo no ewie de aka nyina beto a wo so enwumre yi utie kase ebo no e Oyerepa 100.7 uko Facebook ne so a Oyerepa radio ye talimu den na ensam no de edi mo akotiri bi ene se wamampanyi dada John Ajekum kofo jantere jake wakasa en wode yatudwa se braso se yenya African voice ya kire se yenso ye beka yensem pa ma ewiase nyina yatibie na enkraye te wo atonsu old town katapile mu wo asukwa krosin mu wore kirema ijabra no bi atoha onya asam kakraba kra wo sofo ya wo hwe yenkita odi ensem so en wode yatudwa se enkrofo bi wo ho achesensem hunu ene kire se ensemfo ne niema tantantan en wo mo tena radio so keka se kucha se bible kra ka se kwasia mebo se bible ka enti minister aka se sansem hunu no a ebiru mo tena radio so ni tv so keka no ne mo hwe yie pa no wa charge especially sebi edie hu nsem basa no minister aka sa ho pa Osafo a ohwe nkitawudi na aye abefo yimdi ikwando yimyamfo Sam George le hye in a day TV station radio stations for wogu aban ne biaye bido a nka aban so hona ase no obeye fo mo aso ma hwemo atuamo kawo ene na Doma West District Assembly no wo mo charge wo mo de atudwa kire se enkran ketenkete a wo mo nso yese wo mo betwika na nkampese wo mo ba betwi abobo ya ne pragia no ye chew se ya akwara ketwa na wutwi pragia emra ne ubedi na ewromu wa ya buru mantem a ekofo a atosodze ho adwuma na woye woduadua na wotwtwa watema woresede ebra wodumi abane bombatenara no mba ehona mwai na yenhwe baomia so kabio baomia si mahama John mahama enyo na no si covid-19 nyehwe afedie na waje atum se covid-19 no amfa bibi papa bi amre wo my Ghana ne wo mahama wo kabio wo de baomia na ebisa ne question ko sa na obi se okay ensam bi kadam ensam nda yumbiri azuru ba bosom na enyumo ku bi de we so ina asir menda yumbiri kase bo twoto fidie mu ha Oyerepa 100.7 a yere twagu Facebook live nso ekoho aba search Oyerepa radio na wonsa aken wo ho enyumo ku ne wo so ina asir promise aba bibidura horo nyina fe bibidura no manye chimsunso andobo ne biara oboboa sa won Yereba na cheda adzo ho no ye wo boso ba prazetum ya ben materisa asa fu hello materisa asa fu ya ben materisa asa fu no na abosada no Oyerepa FM Oyerepa TV di modwuma na obena edu materisa asa fu eho na promise e ba ye wo Friend 0535544681 Save life health sebra bombotenara Yereba oroho wo no fa bada hono kankan ayewu anada akoma no ho Yereba afa imana menyina wontum wo ma wo wonsa ayewu de chirimpa nkitawudi na mu haw ebia bada no ye pa na obokotodwe na sisi me kire west ana ni pe na ni Yereba wo bommodena menfa wo swancha won swanchi sisido afa ayemro wo mpam ni nyinara no bomadina bra wobobo ye papa na yefuni ya wote Save Life Health what on te watema wo Ice Town wo ben oye jewa witness Johnson yo ben S5 no 05051 379 na wo mo wo Medima for Heba Hospital Dr. Time da so wose yemra na yade no ontu ase yade no so de wo mo bi nje bi wose yade bia wo de banso a what the brebeto so otumi ka kire o say yade we die nu amede ama wo no don hwere ba ko pe yade ne beko ampa o ebi otimi ebi wo hokra na wotwe yade ne beko obi die bosome na ekọ enti wono nko na oba na ka kire a
wotumi de ebre anasa time eto yare no so nti ne friend Dr. Time da so no enti fa yade no kono wonhwe kumase ebuakwa atwemago enkrafo nso bekopɔ kwiase mayira number ne 0244774282 0500727215 Divine Mercy Cosmetics Erica Cosmetics me se opesa skin no eye na ha kama fefefa Divine Mercy Cosmetics or body creams ni soap ye free Thailand ene ba ye owo eye niema hodo a ye de pepa aye na nso oben ne chese niema prekesia ewo ye nimu no eno chintade bag mpaboa ni nyina bi ewo Divine Mercy makeup nso de papa eno nti kwadum Mrs. Anoche Plaza anasa fre 0553 457200 0553 457200 Haujin Motors womo tonton motorbikes ene pragia Haujin Motors womo de no so de oboa eye kama se Jaipa 20 years experience na say Haujin fo no womo ba ye nyenne womo ton bobo ye kama afi motorbikes nso a ema ne mema de nyina ene ye wo mapuka bike wo ho mapuka ene ne spare parts ahodo so ye quality Kumasi Akwatia line Bombay ana fre 0551 904 455 0501 904 422 and 0579 933 555 enti ko Haujin Motors na kwaje wonso wodie enbro nu anuma bien ne yade kase boy yazere babo so mo ye ame de pafo oboho casta uncle ebo Baini Nana efia broni papa bi pesa white the iron lady is here the ni di ba kwa so mano eye Methodist defender uncle boni di ba ku Methodist defender udi agro wo Methodist ho a okuratu okuro de bebo ti hwe ho ye wo ka Methodist asemo efia asori aye wo why you careful asori aye wo to me ana me san call Methodist school ntino ya wo mitu okay sa pepe na tie ya tie ase na yemfri nsam na ase yemfama munde yimbrija na yerurom yegyinam wo Kumase aye asantemantem kropon na yerekowurom wo asekwa krosin no mu na eho ena brono bia wo hye krosin na ase ye atonsu old town wo fro ba bi aye katapila mu ina yanta sempa wo rechem de jebane bi yi na nyim hope ye pa na oya ECG adwumayoku no me chere Electricity Company of Ghana wana transformer bi ani na oboa na enyina mahonje obom wona wo de mpotem no wonya bi no wo rechem a ijetom nyimpamro oh na jena pagene mu fe bi oben oya transformer na jena akosoma ni nyina mu no wo frɛ oya odum jejumefo no mo oben no wo boy na mo kodu nyinara na sofu kofi opeyina in the day anuna ohwe heaven by the information center do ino gini hobi sofo kofi aba ahoma no do sofo akwaba ijano ofihimfa na okoto transformer mi na edende do ahe na okan a kapem de odum judgment wo bopo ehu a wo boso ano na abo no nai apa wo shima biasa na omoro kafẹ me kamte ejabiato transformer ni mu ba me be ho no anu ko ene se eja no efie bi ewo na capital shop do ha oye fletches etijane to no mu etie fire for no ne ba ya nyame adom obe kwa ya transformer na kini ase jana no de pa eti omutu ka be mienu ele ba ya omutu ya na ye de ema bia di aya tadia enka atonso ta eyan tiata papa o kroma na yesi eno no ebo enti transformer no washo kura anade sisiara yaje a otum na washo ano a timemufa wo ho no na omanfa wo hon wo benya nkane a wade manwumire nyame adoro first so do bi ya no omutimi gwo hu mo dia ma transformer no eja no entia kama eja no etie na transformer no ben no
and a Johnny Sue, but the next Johnny transformer. I wrote to Bomadi to Jano, Emma transformer and Cano. I might say, or Kanya, I say, Kuma Kanya. And see the Mabri, you put piano one can. In your particular crash, Capitano, Chopono, the machines of the Edmano, and I doubt to Mamma Nina Ashe. I just say, and maybe behind your fire. I don't get you from Wabano. What do you show me? I could do my watch, baby, a Jennifer, Joko for Jenabaya. I may be a fair opinion. Say, Captain Company didn't come over. I can't say, now it's the day. Only young will be a Jennifer by it, what being cut in, I still say, remove that. That's a combat be a Jennifer, almost the next gamma, or a party for any. You are the party, so young with the echo. So for coffee, that's a papa, Pansy Dembra, can you want to change you know about to go? Na atwa mane na yenye ahwafunete fu ache that's ye papa enti so for coffee e panyina no na order heaven be the information center wo atonsu old town Caterpillar mu wo ascomensin mu nzi na yeti yentu akase bono eso na yekoye nimu di anache so mampanyi dada John Ajekum Kufo na soye ena yede akwakodrei ni nyina ne se dwumedie bi koso enra anase nekra ene ewo nknaimantemu Alisa Hotel na weno eye African Media Bureau ena tese wo mo hyehyɛ sɛ dwumadie ya wo mo to nsa e different panyimfo ahodo a wo mampanyi dada John Ajekum Kufo na wo ka ho bie na wo kodru ye no ninimdie ni nyansɛmu no wo kasa ye pa gina simpie so e kyerɛkyerɛ na adwene e wo niema bi ho na wo de tudwa kyerɛ mu sɛ enei wo kopie mu e wo eye kataman no mu a wo mo ankasa e wo wonom station ya ye friend sɛ Al Jazeera na Al Jazeera no enye dwuma nkwa wo kata ho eye station na se eye media outlet a ewiase nyina yete wo mo nka wo mo abo wo mo nsam hu dewuro kata wo mo niema wo mo ye eniema wo mo guso wo mo ye de ekoso e wo man ni mu no wo mo agina Al Jazeera eye ensem tredwumekuo ni mo ebo kuro ni hu dewuro me ye hu ni a ekoso e wo kata man no emu afei wukopie mu ewo eye America man ni mu nso so a ehwo nso wo mo de eye CNN ya ye nyina ye nim ye pe amanoni nsemu eti a CNN ene ye kohwe de ekoso ewiase nyina te wo mo nka ewiase nyina hwe wo mo de ekoso America nyina chese wote wo mo ka wo mo asem ewo ho eme nyina ye tibie na de woto so no wochem zakata man no kra no eye kurokitu abi o enhyada nyo man kakra ka bia nanso so wo mo atumi anya Al Jazeera ama ne sa media outlet ne bokro ni so de wrodia ene na wase bibi man so nka Africa enke yenso yenya ye de saa yesi we de eye Pan African TV ana Pan African Radio Pan African wanwan na nka ye de atoso na chese ewiase nyina etie bibi man yenso yenka na yankasa ye gina so na ye de abo ya man hu de wura bibifo ya yankasa ya tworo ya sam yankasa ya kan ya sam ama wiase nyina te yenka bi wo kire mu anka ye ne saa ka beboa papa. Poor Africa so far has tended to be defined from outside. We are seeking our identity. For instance, now we are forming things like AFTA, Continental Free Trade and all that. But it tends to be just talk. But the trading among ourselves on the continent, the percentage of trade among ourselves is meager. But then digitalization and mobile technology, they are invading us. You go to any village, every village, we see all these things. We talk platforms. How many of the platforms are managed and driven by us? We still are logged into the blinkers of colonialism. We are Anglophone. My cousin in Cote d'Ivoire is Francophone. The next person is Lusophone.
We do not know ourselves. You stop a person in the streets of Accra, you want to discuss something, say in Nigeria, you'd be lucky if this person would know anything. But similarly, a Nigerian may not even care to know about us. But if the professional media people would find a way to establish a powerful media agency, I've cited Al Jazeera, say here in Accra, very African, to tell African stories, not just political. It could be economic, it could be social, it could be entertainment, it could be trade, it could be industry. Enti wamampeni dada John Ajekum Kufuor eni etene nkano senka yenya media outlet kesiye pa se we die bibi man ho nsem nko an wo moka yesi kasem ya manyosem ya mane ne ya mamre chese bibi efa bibi man ho bia no eno hu na ye bo hu de ro ti sasa ne CNN ene Al Jazeera fo no eye no a ka ebe boye papa na enu achi enu osade tu dwa say appointment aya na ye senior staff eye to state media no was any kwan say eye mampani asade nko a wasenka ye sa kone ba ye chibium na ye sakra niam mu kakra Thing to do with, say, state broadcasting in terms of appointments there, it shouldn't be just the president say so. There should be a body, say, within the legislature, second chamber, doing the vetting for people who would be recommended. So when they get their position and they are meant to be independent, they would really work as independents. And unless we start thinking of this and also moving to influence the processes of, say, the Constitutional Review Committee to allow Ghana to see between the lines and influence the processes. Unless we do that, we might become like the proverbial worm that never cut ice. So we need to start thinking, and if you believe the German practice is what Ghana should have, please, yes, even as in the short term, you say let the two institutions counter-check each other. Let's think of how we get to the German experience you are recommending. So please think of the now and then medium to long term. When you do that, propose, and then you might see that the convergence might come and we might still retain the checks and balances Paul is talking about. Wamampeni dada John Ajekum Kufuor Gentle Jack Sexy Eyes ena yetene nkano se wo kyerɛkyerɛ ye niema hodo a wase ye sebe ye beboa ensemtwere dwuma no wo my Ghana mu Onyemnyamfo Sam George Jeta George ena oye osafo hwe nkitawudido ena afi abafo nkitawudido ena nemu nyimede a na ono na orikase de inede no ahwe oye TV stations ahoro awo maniga ne mu a akwanya ne baby a aban wa hyehye su a ho na wonam do na nka Oyerepa wa hwe heni on na yenam da nti potakasem no ofran oye digital terrestrial television DTT platform na nanka wodo obiara ni TV station ni channel da bia na wodo otuska bi ma aban mi na Sam Jolly kra baya infiduni manso kakra bi o wonti the musica no wontua na ole shamo boda munye ready mo ba botu the musica. Government of Ghana established the National DTT Transmission Network in 2016. The strategy then was for the government to support the industry with the investment in the network and to gradually cover the operational cost through payments by TV stations as follows. It was supposed to be zero fees in the first year, 50% of the price in the second year, 75% of the cost in the third year, and then full cost recovery thereafter. Following the change of government in 2017, the policy direction was not implemented until much later, when my predecessor, the Honorable Eslawusu Ekufu, attempted to introduce fees for DTT operations and maintenance. However, the Industry Association, GIBA, went to court, and there has still not been an implementation of the cost recovery arrangements. The over 45 stations on the platform have not paid
any fees for the 10 years the platform has run. The government of Ghana has borne the cost over this period, thereby subsidizing private enterprise. This is not sustainable and must come to an end. I'll be convening a meeting of stakeholders on this matter in due course. The bus that gives us the free ride has run out of gas. We need to find an environmentally friendly and sustainable means of fueling the DTT bus. Enti Onyinamfo Sam George Nenze ena yeti ntino momam humajina DDT mu amodede ni nyina armo babotua na yeda so ye jira Yira Sam George na so ye wopanyi ebra wode sansam ne tu dwawie no wosan beka asam foforo to aso wose enne wo hye ye TV stations ne so aya na airtime papa chese wodwe hu a wonte ase Ubeti makoto TV station misa wo kope bibia he obeduru wona wakwabrane wode powder white no wode afa nanimu fa no wode tuntum afa nanimu fa no wosi TV ne so wosi so adan a sende me na me sende o wo mo terms ba ko no sende na me sende na sende ma me sende no se 100 Ghana wo so sende 100 ba na wono so adobu sika na ma na chese wa sende 1000 onu kra de enye dobro chese dobro wo keka bomba edu wo se wo sende 100 a na wo sende 1000 wo sende 200 a obe sende 2000 wo sende 300 a na no me se da frɛ ba ku bi era me se papa mpacho me pesa me sende 1 billion eno e basa na be sende me se wo se fa wo jimi free phone ne sokɔ era me se me da si bebre enti no me say na frɛ wo mo me TV ana ekoto ba ko so na me nkrofo me frɛ wo me frɛ na me say papa mpese me send 1 billion tie no sa menya so te for Jimmy free phone so and enche no mo buofu enti Sam George kire se wo mo ti TV so mo yes send na me send no na minim sa de we so obi so send this camera ne konso de a eye me nwa enemremi no obi ti TV so say send me na me ebi so de wom si lotto number send scabra na me so me send lotto number ma na abekwa akotwa di ba ko bi so a metehu ne nansen wom kwafa South Africa fo ne nkrobia ewo wechire enkwada bi a wom yare utimi hu obi na bi a ne tie kakraka wotumi hu obi na ne nofo ayekese na omokofa sa video no de abeto TV station so na wo mo bose o nipa ni hia moa ntie moa na wo mo koye nipa no operation obe wo se interview na nkasa ye different na nipa no a wo no wozan waji sika no wo no kasa FM ewe tire tu ebe ya wo se o eya mpala eno so eya azan ebi so isi hu billionaires wa okotek fo na minim se okotek fo to be advert wo TV so no mu si TV so ye advert so o be join ye na be join ye obenye skapa wo be ye sei Sam George se sankrofo ni nyina wo betu wo so sa wo be chese nani abre mu nyina mba free TV ni so akọ afei ba ko bi so no so ka ho se isika gare ni nyina wo so obeyi wo mo afiri ho na so isika gare fo ni bi wo ho ena omo wanza master ne ne wonza wo mu na enketo ande omo nyankoe asofo ne nso a sofo timi kasa monfa bag mra sore dem na ye be page bag na akosoro ye be bompa ye masika ba begum eno so Sam George se wompe wo TV ne so kra munyina away bus mo bekọ ena omo nso a omo se edura na adwo a enkora ne nkora no omo nantemo enso ni esi TV so ni esi radio so adan a adult program wakobrani TV so otimi kobutu abaya so na anu ba ko bi amhweye papa panyini esi TV so sa wo ye empa so agro nkyerɛkyerɛ na abaya te wa papa panyi akobutu abaya so o TV so ebu nipa se wo ye nkyerɛkyerɛ Sam George se sa ko hwibra ni nyina wo TV ne so no wo mpe wo betwitwem. We must all agree that charlatans parading as men of God, men capital M, God small g, instead of men of God, small m, capital G,
and running all kinds of frivolous schemes in the name of God need to be driven out of our airwaves like the temple with a regulatory whip. Money doubling and get-rich-quick schemes being broadcast by unscrupulous fetish priests have no place in our public broadcast. Pornographic and sexually explicit content masquerading as adult relationship shows cannot be allowed to continue soiling the innocence of our national airwaves. There must be sanity, and we must work together to achieve the same. We cannot put today's profit ahead of tomorrow's sanity. Let's agree as stakeholders to develop a roadmap together to clean up our airwaves. Now, what's the way forward? The future of broadcasting in Ghana must be inclusive. And Tierra Sam George any attending can so for wa share yenkita with the ensem so and an near brain papa pana story me who ya na me say no kra at time what TV stations na so pa ne automoti TV decoder chasa wunya bibi papa bia apart from Oyerepa TV any the stations ba ko mienu miensa bia wo mo de omo content ye kama no wunya dia kan nyina bola sem hunu kwa bosomoniama bosomosam kamenim se konfo de nka ati wurem na konfo nyina ti TV so ya advert we konfo papa be na betra TV so se wo ya advert digitalization drive no affect bibia na da bi o minti nipa bi ase se konfo so ya wo digital konfo samiti we mankoye adwuma meye den na me 100 cities no ebia beka ho na okobrani ti TV so say send me 5 million na me so me send 5,000 sebi wadwene ya obe send efia yentu ado na enti no enti odeta so biara wode the margin be yi no na na so ye nyibirofo na it as simple as that yenko buru mantem na yenfa kasebo no kopem wo na ekofa wo ho a wodua atosode na wodua one iku mechere vegetable growers and sellers association na chere hona odua atosode na watan honuku na woresra abane de ibire nya duye papa pada abane tumu bo hon sika afon obobom wonu dwumade no akonkan ye pa na wontase asasa oboade ita dum omane Ghana edua bibiara oyeye no de yete Ghana yabakra cabbage carrot toast ne mekone inya ado afri omane biti de Burkina ene Morocco mu jaba omane Ghana wori cheme de se aban leboa na nkwankura wakra da nyama no wori boa wodi de misken lu so hwan ekurafo hwan asena nka atosode omane Ghana hia ohia wo ide biara mu na wotu biara mbusum biara mu no anka obenya mo ye pa wonam oye ikunu ba hima mekire nana akosua asante wado ena wode de made 0 to abananyim ya how ka siepa ha kuafo sese ya vegetables for sese ya carrot wo moloko ya cabbage wo Burkina Faso tomatoes ya wo Burkina Faso green pepper ya wo Burkina Faso meanwhile no ya wa kuafo ha association members nipa 150 omo ya kuafo a omo betimi aye farming enso omo nisika omo de ba ya adwuma no enena ya how ka sia sese ya fam ama sese sunya wosha ukoto carrot say moloko ba ye wo association na man mema omo betimi adua carrot ba say carrot seed no konko ketu akra ye 100 series ebia nipa no onya na wanya 1000 akoto abedua enti ya hawo ne se nka ye besere se abaya na mpanyimfo anji wo obi ama ye bisa da kofi vinyo ene kebadu agrochemist be 4 years ni o ma ye lettuce aba enti nyama na wakafi moloko wadeban oyinda wakafi moloko ba na kosia asantiwa de mabra yerka se na so ye doma ba hen ba bofra we yin kura kwado kasa da ban mo madanara no nsi warehouse onfa mo hwan na ekofo a wodi atosode no sane de wo hia ba bia enne wotwa won afudina
wo bokora ne ye pa sese ne tono obia ti ase emu ayedi atosede wo so enti se edua na ebu a sese ne ye ne molokofo no wonsa wo so no yeso Ghana ha ye edua cabbage edua green pepper na abusu a yeso ebetimi afro mo se yeso ye wo enema we ye abuso se de ebefa carrot abusu ebefa cabbage abusu wo molokoi sa na Ghana ha so ye edua na ebusu a yeso ebetimi ne omodi nsa wo so no mo so abeto enti aban wasoma wasrapa nyama na wokrefi moloko ban oho ye ba papa nti dem moloko no wo momodena wonje mfa mahwan ye moloko nsam no so na ya konsenfo from Honorable Vincent Opon Asamoah Wayemrasebedeni Ewodoma West Abaton Pesua so bono mantemu no ode atudwa ekyeremu se enchekra Road and Transport Committee e Parliament no wo mo ba be hyehemra na emra na wo mehye no ebebra enkwada a wo munya emfinhie duonu 20 years nanso wo mu twipragea no ebebra wo mo enti wahase etufo se wunya 20 years a na wo twipragea jai pragea ni si wo na to school so na school no ehia che pragea na wo twi ni sisi ano na wo ye wadwe se wuntie futuo wo de obakoso etwi pragea no na wunrumfi a wase wunya ansa na wadru ne ye chewa emra ne ubedi Parliament more committee bia Roads and Transport Committee ye mrabia ya mana omunsia adwuma omunsia pragia any motor king and ombeka yes I don't warning to them we an kura na bimo 15-16 years na awofo na ja omuti motor king so a ye de so anua na ye de so anema yes so harmful to them very soon we 20 years a pragia kwa unni kwa say obeka pragia ni na this any chairman any crew mpayinfo very soon na so asam static sana mbrano beba no yebeche nkura no kwa wunyanya 20 years a be so otimoto king so yebeche na awofo no so no kwan a mo ma kwan masa nkura nketo ano ye do mo eto da risk mu so no awofo mo so mo obi because akra ni sha ye be sele papa police fo no sabuti bari anasa nkura na oba na mo hwe o manim no mususa mo ntimoto no Eni ekwoti ye Honorable Vincent Opon Asamoah no wanfa so ha en wo sade tu dwa kire se apprenticeships ne tailoring en hairdressing no a ene ema no wo mani abre a wo mo eye no ye wo eniema hodo bi ti se tiling mason ni nyina construction adwuma chese ni nyina yade a ebetumi aboantu ya ba mu a na wo pedwuma bia ya kwa akosua de wo bobo sui wo so betumi akwa akosua bi National Apprenticeship Program. Aye campaign say Chenyagopo ya aduma ye we ne power. E be fa nkura wa wo pese wo sua aduma bia no. E be fa wo na ka wo so widen wa sua insano aduma. Teacher ni betuma yi na di. E betuma yi account na di. But wa wo insano aduma bia no yentimi yi wonni. Enti we Emrasebedeni Ewodoma West Abaton Pesua so. Honorable Vincent Opon Asamoah. Electricity Company of Ghana ECG in a world born one who bad be ECG lichema fi wa ya adze papa nka woni sika wagyeja afibiara no wo bo akonta ya enyina ma wotane de Ghana fo akonta na wo baka oye na wo rechem de ye fi afi ase kafi ne bosuma otodo esuan no mun meche January to July no wa bo ho magina opepepepe ekuru na chi eduson anen mechere 1.74 billion Ghana cedis a wole chema abakosem ni siji nyeji wo mu akunta mo nyemfo so te de midda na we nyaji ye papa wodere mensem nyina ko ba so ko a wo mra shebego ma ho na wo hwe nyinam do mechere selected committee on energy or parliament and in the day what got to name na the acting manager penny kwanchira for all hwechiri engineer Julius Pepena and other two oye imrashebego mba so kuno wonanyim de hu na bo hono mbodza afi won wo hone sika jijimi ye pa this year July had our highest ever revenue. Yeah, is it yeah I say kufuwa kaze ono so nko ya sestika o kala nko ya se na why we want to celebrate that. We want to celebrate that. Mr. Chairman, we have also implemented a number of initiatives to improve our internal processes. We want to reduce the frustrations
applicants face in getting power supply or in getting meters. We know we have some issues in some of the districts and regions, and we are working to resolve that. Na nekwa kremo no na engineer Julius Pepena olicheme de ena nansen wadabo to gode wo pe oye intumi bi de free oye dwumeja wode somo man Ghana ena ma wode wotu oye service charge no enu na chire aduanu abupen me chire 220%. Olicheme de iya ji biara warije oye ade wonwodu bia de fi Ghana fo ho na mapi asidi bebe bia no wo modinara ni engintum na CG wo pede wo som hye na wo som ekwanpa do. I would like one of my directors give us a small presentation on it. But before he comes, I want to say that ECJ has asked for a certain percentage increase in the distribution service charge, not in how much customers will pay us. And so ECG is not asking that customers' tariff should be increased by 220%. Absolutely not. And what we are asking for can even be done without any corresponding increase in the end user tariff. We are. Can you repeat that? Please capture it. Enchi engineer Julius Pepena opanyinu kwankyerefo a orwechi wo oya ECJ dwumayekun ntutuimun nenze ena yeti ye to akase bono so omanpanyi John Dramani Mahama ena wokopie mu ewo dwumadie bi ase na we no eye kire se 80th UN General Assembly ye koso ewo New York eno omo frɛ mampanyi se mampanyi ewu nso brɛ na wo asɛm kan ba bɛka mampanyi kwagire simpie so ano ɔse ye menuanom adɔfo menuanom amampanyimfo amoaba me wo asɛm kapa si ade oba Ghana enye izi wo hokra o kyese eniema ye se logoze na mampanyi kyerɛ mu a na no COVID-19 ye ba ye abɛsɛ niema wo Ghana ha ma kyerɛ se enya asɛm ketwa etisi economy ni mu a economy no ayesi one time we nyina mampanyi kan yo mampanyi John Dramani Mahama was economy na ayesi one time enam COVID-19 nti ebese niema ema chese niema ye basa wo man ni mu na we na baomiate ya no osi ye Mahama wanka ni ye kura John Mahama wanka ni ye na nya wona na no MPP amanyoku eni yete akwanya so a COVID-19 ye ba ya na COVID-19 to cheye eni yese COVID-19 di asemu aba mampanyi Mahama wo se da COVID-19 nya hwe ena monko na COVID-19 aba mo so wo Ghana ha na monko nkrofo ma so nkohwe COVID-19 aba ho enso so mo niema ekoyie eni MPP fo mo boa ehwa na Ukraine ni Russia for de ensu bebo mu a MPP aban ka se Ukraine ni Russia de no so kra no e de asemu aba John Mahama se wo mo boa afa de wo Mahama kure ya nenne wo beka we oh no na niema bo akosoro pa from 2022 COVID impacts no e bae no Ukraine war and COVID ema niema bo ekosoro 2024 election munyina mo kai se na ye ka se abdi a esi ye no na niema bo ekosoro Ghana hanyina eye COVID na ebaye ema nipa niema bo ekosoro any Russia Ukraine war ye ka saade no omampanyi Mahama ne NDC omoka se ye twantro omo se COVID insan nimu at all enya sa no mukaye almost economic mismanagement enya sa no mukaye say COVID enye a factor me say me kan say I think nra ena omampanyi echo New York ena omo okoka say Africa nyina niema bo echo soro because of COVID.
Semut Mwati. Or say COVID 19 and a niema bo a course. Or say a lot of your effort at reducing poverty over 10 years or 20 years. COVID no edi sa effort ni na aba form in just 2 years. Sa no kind. Enti sa asa onim sa but one election no. Enye sa onim ni kure no ba one ka. Wait, your friend no order no wabo. Mama ba mi aka bio. Waso onim no kura no. Nanso wanka. Won say. Omu kogina simpie so brofo no doso. Ba wei mahama committee no ho no se na baby a metwi ni hye bia mekwa kwashaba. Enti we ni de wa kire mu twi wo se mahama onim no kura no. Efia wonim se o starting na atwi ni na mu ode mane kaka. But the last sentence no onim no kura no. Nanso aka won say na mu da ho clear. Nti we de wa mampani dada na bedi etire yera ba omia no ene wo se mampani mahama wonim no kura ne pa nanso sa abre no wanka wo de de to aba ma ne wieye no afa no wo beka no kure mampani na bedi etire da Dr. Mahmoud ba omia ka se wie no ya ogina mampani mahama na so ye no ena onyimnyamfo sete champion enkan epoye mantem suafo no so say hey omampanyin mahama masene gina okodo na onwefo set example kiremte omampanyin mahama bro di kan Ghana fo mana akwanja mo bedi mampanyin no twa na mo ne bia Ghana fo keke ya sa Ghana fo bakaya de mabro no English US abrochimemo eti nkrofo ebien bi wode ba ya wodo fo no krom no hono krom de woso wonko ya mahama kwaji hono ba ya wo fo no gitimo 2 no onwefo set example say Omanpayin Mahama sani baby Gitmo 2 chapter 2 asana ababiem ha ebibiri oya atoye amanim enyimpa bi akopre mu America manim a America manso odho honu ko honu krom ma woso honu krom wonu nko obisa da CCCC na ko hwana wabaji Mahama se ame oban deportees ahona wori hunu efi omame aba menye wo ye papa entin won fo won mba ampane mpa wode hona aba no ena onwefo sete champoli chem ne Omanpayin Mahama magit mo 2 Ghana fo kan ni nyina no antebwe inne de nso asena aka de foforo aba awode deportees de epio concern about this conversation is about our governance and international relations practice, right? And so if in times past we had a similar situation and people felt we didn't execute the international relations adequately and appropriately and took matters for interpretation, I mean, I was hoping history will guide us so that if it is brought before us, we just get ourselves around the practice smoothly. Nehru, if he would recall, back in the day when we were in Parliament, and then we had to do a similar international relations agreement with the United States, which we had done earlier, because more often than not, when in our neighborhood there are issues and they want to send even humanitarian stuff, most of the time they fall on us. So they use our aircraft to send food stuff to Mali, to Niger, and enti inkan oya epoye mantem suafo nyimnyamfo sete champon ena oreka sefa oya deportees Omanpayin Mahama asana kaje hona aba no ho na yebeka ya beye abosome enan enum enie ena ebeto odwa se ECG for wo containers bia na wo mo de ba na se wo mo de ba Ghana na dosu ye pa am se 1000 containers wo hu na sa 1000 containers no na yesi ECG for niam nko anegum wo mo waye sa hodo chese niam ECG for ede ye adwuma no eno enana egum a chese na anya asem keto akora meters ahodo nyina na ewo container imu bi containers mako apem na chese enya agro edoso ni ese containers ibedru Ghana ebedru port wa wayew fantini beka se wayew containers ni nyina yira minim so obi nesesa hye ni botomo so obi di ko ni fi obi ntimi nkyere ya hwehwe containers ya hwehwe na no ene ese o containers ya ko bi hu bi ama eyifuei wo mo nenam fi o mo tontonton
enema dada you from say condemn for no yes because scraps are monti ase condemn na yes condemn foi ye ko ya na ese condemn foi bi na containers bi gu o ma so ya wo mo kra de o ma sase kra ye hu adwuma mo ammo niema ne bi ya wo mo de koye o mo condemn adwuma and yes ko hu bi wo kwa mo ho no mo ba bi ku asante mantem kwa mo ho ba bi a ho nso containers ne kra bi apropra ma niema egu mo esei na esade no enya agegon na ye kan ho asem a wi ekire kwaye din ya nte hwe biem na eno na nne ECG4 ababe kasa eno omo se missing containers no a yese ye hwehwa ye nhuo no a aba no a ayira no womo ahwehwe mu a na womo akwakwanya bi womo akohu ba bi a ebi wo a womo akogegege womo ade kama na acting managing director edema ECG engineer Julius Pekpena wono enede nsem yi atudwa. We have started moving our containers from the port. So far, we moved over 1,000 containers. Again, when we met in May, the news was that we couldn't trace a lot of our containers. I'm happy to say that we have traced all our containers and we started moving them from the port. I've already talked about the outages. We have managed to curb outages. We are not saying that we have eliminated outages, but we've worked to curb outages and we are continuing. Enti we engineer Julius Pekpena why penny kwanche for acting edema ECG edwumekuo no. Yankoro mo awo doma west crossing no mu na eho na oye assembly no abankrachi penyina oda mensino no ano onyanfo Steven Azoba awuni inde wabo motenara omanfo awo ho a wona makwa baby wa tochima potokase wo for persons with disability brano hwan sika obom wotebon wabo mande wa hwekwanpado na waza dum wona sika ena nyama bi tide refrigerated fufu pounding machines a ene woju wo fufu na ati na waza abo hwan wetu won for there won bom motenara won fa nye into anamono obobo won se wo hwe niema egu machi a ene sika ye de ema ye nuanom a 7 brothers a omo adidemo na aka ni sika no 2.5 billion ene die 250,000 Ghana cedis ye de ma ye nuanom mako aduonum 50 enti nia ya ka kire omo ne se ade ayede so onom asene na omo de aye adwuma 7 brothers a wasibo ni se disability is not inability udi demo a eno nkire se oye hwe enye yie na mom unya aka de onya mmoa na obetumi de abobra ama 7 brothers a mo wona ewo nsaka ba bobusia ewo ho nom enti ne kwakura mo no na ye nwanum ya wono mo ababi akwa na tochima mande wabo honi waja asedan ma bankrachi penyin na mensin ni nyinara disable for achede no me so manya mu chefa no kwasem DJ sem kese pa afiso osani ehye min kunan se sa achede we ya ne dey enam ye mpanyimfo so DC ene MP ene disable for mpanyimfo omo DC team aboa ma yensa aka no kwasem DJ sem afiso amama komakora to me yem ne mensa kan no so mebo modin se megwesu yie na metimidia ye adwuma amaso abamfo so enti ina chede de mabi ayereka sei nyimpa 50 a watch 250,000 Ghana cedis waza mohoni ina chede odo bia nya 5,000 Ghana cedis ntawa wo de hanso ne san kwa asamre ho na wa na say okay there 250,000 Ghana cedis 2.5 billion ena wore chama nyimpa 50 enti owode obi enya na pen 5,000 you dey na bedru nsem na 1,000 na chese bomadna ka bi se impodo wonyim ebi akopie be kwa assembly ho
Kojusika, Kodanka. Transaco group of companies, operators are Wamo Ewo and Knaitema motorway, Quino so spring development, Kosom. And Wamo dear to just say demolition exercise be a Kosoa. Yes, fence will be, war honomon crofo fear fence walls near the day, and crophobia quaco bubu edi gufom. Nano and penny for ya Wamoda Transaco, Edumekoi ano, Edia to judge them say ban san Wama Kobo posi for mania. Ama posi for say, one watch a suspect beer, ye bisa woman some. Na ebirumo nso adwane enti posi fon bekwa kwache wo mo eye press conference e course so nipa wakasa ye eyowura Kwame Owusu Danso Esquire wono ene wode nsami atudwa fobi eye press conference say Transaco ya to wall e de esi omo kwan anti omo ntimi nko mu fie omo ntimi nko asori na omo share eye yura yina ye papa chief mamachi na omo share aban so echi eye press conference na eno free ho no ombebubu eye wall a Transaco yesiye na enumu no na e ka se dabi ye papa chief imam oti asem a on tu sa na mo no ti ye di echi no ekoba ne se ye papa chief imam on ka hwe na mom no ye nuanom na no mafa kwati kwa bi so na o makọ ye sa press conference no na omode ekobubu ye wo no ye hwehwe mu na avanso se wona be ka se ya ma ne kwan so nko ye bisa ye ma obia kwan se on fa soja fo free presidency nko bubu ye Transaco fo wo ene dan a o mesi o masase so Ani ekotie ye Kwame Owusu Danso Esquire Abon kache penyin owo asen South Kropon mu won finfin mantem omyamfo Jonathan Brokran na olutu oye emebunu nkanka emmayu a woko school for there wo mo hona adesua de onhia ho yie papa dembra in de ye wo oba oye o mampanyin abejechi wo manimi onya nhwasodze mo ho na wonyere wo hu nsuade ode de mafutu nyina ode tugwa wa abra inde ewram wo oye asen kwanwa bin ebra inde de JHS school edan oropamotam na ode de mafutu dziman enkoye me mabreso se yate JHS ewo kwamwa bin na enu beli na bele ebigu enunti nwani mbobia me ni education director ebebo ehomode aboa efan books any bibia ya so de beboa se munyina munim ebaya biche nkunya ebi na wa hai tinkunya bia no ebebo ehomode se kwamwa bin fo se ebe mamu se ne zayo fo ya no fefefe obapam ntade any books anyway na omode ba no yebesire kwara ne se atade no eyisika na zayo fo de ye enunti obibia be man atade ni bi no obihwe na atade no ache kama ono akasa na awofo no so yebesire adibia se won de boa na school ni tina no wo mo ho mo se mo mani free ha no mo ko school be bi fufura mani bi fa yefunu anyway enunti ye di Jesus na ba ha ne de ye mpese enti abanno krache penyin wo asen South Krosinu mu won finfirmante mo nyumnyamfo Jonathan Brokran nenze ene yati do za futuro ma mamaiwa woko school de wo ma hona adesua ho hie honye papa na district assemblies no womo sase etuani wono mo adwumayefo eno nti ukopie mu wo asen of mensini mu a assembly na ye workshop e de ama adwumayefo no purpose ni say office of the head of the local government service ehun say afibia ye say sika bebre na ye di top papers na edi ye adwuma na in this way no putting much pressure our assembly no so no they are trying to do away with the cost involved no na yenko paperless this way assembly no be save sika sa training staff na omo na ye efficient
Enti wei eye Ora Jonas eye Mate Latte wano ena wakasa we human resource manager ewa senof wana Mensi Krachi penyi ewa senof Honorable Sylvester Amachi Nyache enso di bitu so. Ye mam penny eni so ade hun say ye reset Ghana. Ye kan resource a ye hun say enioma ye dan akwan and the resource. But any part of can resource no. To say man penny and so I don't hear reset Ghana. Na see any nipa na ye dwuma no so. E see nso ye da ye reset ya. Nti enioma anase adesua say hia mienya na be ma asen of. Betua tumpo ne be ka Ghana ma nya na na ye no. Honorable Sylvester Amachi enono waye Mensi Krachi penyi wasenof na wamanfo na adwumafo na wo so koya ye koya workshop ma wo no so kan bi. I think say about at the right time amaye because we no see ano we are no call digital. Sometimes no o pese o send letter come obi a na se nipa ne me around na se ade no so say o take action in term a say o twan sana nipa ne ba and sana o be take action but we are be put the bia wo be bia you can act on it anywhere anytime. Ufie baby out take mukra na obetumi log into the system are responding and moreover so assembly nso no because of the accommodation issues no untumi who staff na ina ewo assembly block mu ha obi mu different areas. Enti wei eye adwumafo ni bi ne wo mo call workshop ni bi gomitrenye edzema baason ku a wapon won de akyerkyerefo na awofo na adesuafo won kamuku a worbohwe na wadin hye foforo wada ba ema inde de nso no school adesua wakodu ye pa le kasa inde de olutu oye asoye a wohwe wumasua de ofo de woma modnara dambra iku baason ku no watum na wade dam hye da bopoto kase wofa me guidelines a oloboboa ema akyerkyerefo na awofo ina adesuafo won inkabomuku no watum akodu ye no de ofo ne PTA no wetum akodu ye no oyaje obobo ye pa no sanete owoda awofo ina chechefu yare woko wo bom na wode gina esi bi a wode ba ni no watum aboa ma mumosua akodu wo man Ghana. Guideline 6 to depart from the tradition of PTAs being seen as contributors of funds to the school. That is not the key role of PTAs. PTA's key role must first be their involvement in decisions and their implementation leading to improvement in learning and learning outcomes. That is the core mandate of PTAs. Because parents want to see their children graduate from basic secondary school with improved learning outcomes. And so the scope of the PTA's involvement in school development has been much more tilted towards their participation in learning and learning improvement, decision making and implementation, than always assuming that PTs are only necessary when it comes to fundraising. So put all together, I think that the onus lies on the GES, the Ghana TV Service, the respective agencies to play key roles in ensuring that the guideline is implemented to the letter. If we have an effectively implemented guideline, if PTAs buy into the guideline and agree to operate within the accountability and then also the quality assurance framework, we should be seeing. Madam Fatu Wanako. Ai na ye ya ma ye gwe. Owura Kofi Asare. Oye gomitinenyi edema bason ku awarohwe na ene de achechefo ena awofo nkabomu ku orboboa ma mumasua akodu ye wo man Ghana. Wone hihia wode ba na ngine yati. Divine Mercy Cosmetics, Erica Cosmetics, no crowd yes ma kan crowd da. E di asem kra ni confusion. Homecoming Festival. Amanse wole cheme there in the day October bosoman ne da otwatokra 31st October 2025 for the homecoming one festival no na ho nhye wade baba oba hotam nye papa na wode cheme da adwumadi no wole hya sa mobokọ ase bi ne Miss Amanse contest on your beauty pageant in the day obo age acheze a oda ma oye mbabun ana mayu awo Amanse no oba bede na di ye papa afake talent show ni rara mofoma awo Amanse ne nimpotem no obo age acheze oda hye wo mu obo mu hon akwanja na wade na di ye papa afa Amanse educational
fan ni nyina no 31st October wara ba pa motama onya asam kakraba kra na kids talent issue na afa ya miss amanse contest no so no bomadena ba for form say na register for wuro bi registration fee ni ye oya 50 Ghana cedis per intino bomadena dam oya inchirem frahumai na jinchirem 0209 511178 and 0202 445-829 na jinchiremu biara na wono so awe so dwumadi asen ya ene de dwumadi no du abakodo ye papa de amanse home coming ya ene Oyerepa FM Oyerepa TV idea 234 Yagwa Hotel ena oye nananum atena nkonwa ahoro ena bekwai kro sinu empanyimfo nyinara wode wo ho agimu bi ntini bo modere na awon so no ka for forms na bibia enyama efiebra wonyima na adwuma ba na nsukonji a enuma ninde oma wo minim da ho na bibia akodo kama odimo papa inso a enuma o ma deda na ho inso enuma o ma moje tum jafu se wo wi no ye inso enuma o ma akoma no otum bu adwuma inso wo horo ha wo ne mu o horo sabu no mu me kire kidney liver no o ye nu inso enuma o ma wo wi no hu ne manyi no otodo motomotomotomoto da fa ba wa wo no fofor inso enuma otso wo pressure do making o ye kanjin imagine drinking water na dencho bu adwuma da me ndai indibandura hyem na indibanduru ne bitete calcium magnesium potassium iron and all the calcium inside papa what's the kanjin mama in the bombotinara etufumfa wona nwenchemu obraman UGC anatafu New Road abawo route junction na koto bie da Oyerepa kure bie na tono buru bodo shop biare munsa ba kan bi ho fra nwatofo na jinchirem 0241 449191 na ko na ekaje wode wo ha efia APM ni bia ka foto ne wi ana Faith Homopathy Clinic ye kwadia yarsa wo ho stroke anasa infertility fibroid diabetes pressure sexual weakness ni nyina ye Faith won ye beko na yakwa akwaje ya yarsa ahenema kokobe 18 mu fra 0246728675 and 0556272671 Bosheba Electricals and Kania papa fie ni ho ye kwaje nkania na ye de akwa akosiesie ye fie chandelier corner lights gate lights ceiling lights LED lights ene nkania hudu nyina Bosheba Electricals aso ye ene ye kwa ye benye bie na edum PZ ye ne kejeti market ni di hwe ni mo enkranfo nso de bedia ne nkranfo edum PZ 11 theater akufo building ni mo ena afi oba ye edum prison runabout hanso a ye wo hase ye number no 03220 30838 0536095966 Yamfa nkabo a wabakansa wo fia ha ntuado emfama mo na nyame sum nyibi urobi a osuro nyame na odo nyame ede oye white bucket bi di abopom wo fia ha no olchem do ofa afi kwan ho wo macro na ofa afi kwan wo macro wo 21st September mo na olchem de white bucket na offer no Ghana card idin Mary nyako uwom afi iniban inaje uwom ende safe nso eka ho eneska botini bi nso eka ho a onye asem kakaba kura na olsusu de ofiri to wo car bi mu a orokọ wodam kwan no ofiri to ya wakanto da abadan tinbo modena ubibi ato anaka jesi bibia na we fika no ato bomodena fra 0591 564044 ana so de botuma boy Oyerepa FM Oyerepa TV na identification process na fira asena aba na de bia mutufo onya wuta memma ofi Oyerepa ko Central Police Station kwa na nwar dis onya wuta na ebototo papa no ma mese na chere nya kro na ebobo enya ajo onya wuta ebeje yabecho dem afi Yera Yusuf Ali Zabadan hende na bag bi ayo na bag no sika wo mu do so yie papa opepepe ahanu na chiri oye eduasa ye 230 million
Ghana cedis in 23,000 Ghana cedis. Yeah, ne ID card is in Yusuf Ali is also a word. Now also 24th September yara ebra non oya minute du enuma ba non ebien ho me 215 na offer car offer pragia odifi so am run about to go Dr. Mensa na oseni fi pragia no mu no na ho na ye odemi aba na nso me bag akam pragia no de na ekodi Dr. Mensa na nso na bag akam ma sikabotu no shem 23,000 Ghana cedis ye 230 million nya sam kakraba entin we china hwa praga ya ohu nchole sre ehu sika bi dem de fom ana ehu bag bi de fom adam sika ewom ana so ya praga rada na ehu na hwe ni wuro na ehu ya onam dam kwan do rebon kai bo mo dina fra 0246 307 662 663 0246307663 anampo Oyerepa FM Oyerepa TV ebotum de ababon de abadanifie ha ne nsabaka ne yade wase ye pa Owura Francis Dankwa Thompson is abadan de no so ne bag ayiwa ne nyama wom ne nyama bebre na wom ye papa na oruchem da 25th oye September yara efia na chero ye ndede de yara ehwa 25th onu so ewiabiru na biem 2 pm ena ofa oye kaya ye de onso ne nyama oye ne bagi ofenfi pampa so na oroko oye Asante Mampon station wokejetia wonam wo ba ohun bebi ofa ohun bebi akaya yezu fe rebasa ohwe kaya ye a ohunu Asante Mampon oroko a wa abonanum ntino nam na mokwan de odesre de omo modinara na omo modina na bibiara nkodo na mpono se ehu oye enyama bi a otedama ano le chebe de bra wadam kwado worokọ no ena ayiti de nenwedu bru ni kakra ena otene fom de original ho na ahomaginu mu na no owie na chede no honam sisi no hodo kakra nti osore ya ohwehwe kaya ye ya ohun ose odinyama no sue ni wie no a worokọ no odu bebi ena ono Owura Francis Dankwa Thompson ena nenwedu ayede kuzukuku nenwedu bribri kakranka business nti otene fom de origin ahom kakra nti ahomginu wie pay no obotum wana nto no sori ohwe kaye ya ohun nisa sunti osre mame ana Awuraba kaye yesre wa se wa so na hwehwe Owura Francis ehuna oza abadani hen Bomwadina from Matru 0207 522 609 anampo no sa woso kai bi bibia besi baby nyama bag bi besi baby na owura ni nyama ya bomwadina woso botuma afra na police station biara oben wo Oyerepa FM Oyerepa TV fidiem ha botum jaba na emwa bako do ezamo ye papa na eyinso iya messengers Elvis Hayford Ejakun wezin fi idu esia 16 years oyanyimpa tuntum Kenya se achim na ote Kenya se echem na ote na walichira 25th September oyande de yara na chere nsem ni nyina ewiabiri no na bie 2 pm ene de 2 pm asem si papapo na walichira ne de 2 pm no na Elvis Hayford Ejakun ofri ifie bebi oroko wankra na ebusuesu nyi bebi oroko besi dem abre Elvis Hayford Ejakun onsane mbai ebusue chia penechire biara na suni na kaskala wo hu Elvis ne chakwan entina wonam dem akunje dude Elvis ye nyimpa tuntum weji mfidu esia nitin Elvis Hayford Ejakun ka ho bi ti share oye abamuwa weji mfidu esia na atotona no ye Elvis na Kenya se echem na ota ebusue ho de shinara bomodina dumhwana fre 0240 040 242 0240 040 242 anampo Oyerepa FM Oyerepa TV botum jaba na police station biara oben wo no wose de menam yesu ka ho bi 0257 244 372 0257 244 372 na eye obi nsoso de obi ID card de ababe pie mu ewa ha sei na ID card enya ba kompo e bebre na o chese din a ewo so no Abdullahi 11
Abdullahi 11 enye 1 as in 1 WAN Abdullahi 11 Abdullahi WAN enti edin no na ose ohun eye ID cards no e wo Central Market e no de abase in case bia na obi ID cards ayira ababe piemu e wo Oyerepa dan mu hanom senti ano ababe je obetumi so afre 0540 771286 0540 771286 so fra na wababe je wade ID cards na very important o necessary pa yira ya na ha dwene yemfa yenka ebo entwato opani kofi sechire beposo nana kwadwo uredu ewo beposo nana dwoa boduwa ankobia hema beposo nana befi adomako ewo nkran Dr. JB ewo nkran Emmanuel Ohene Amprechum ewo USA Dr. Kwame Friye ewo nkran Charlotte Amprechum ewo Kumase Hana Santewa wo beposo Hegaboatema beposo Mami Amada pa wo beposo Auntie Rose Ampon beposo Prince Kweku Boama CBG Bank ewo Kumase Professor Kwatema Echampon a lecturer ewo Wisconsin University Apostle Emmanuel Fori ene ye beposo CAC asafonu manyina ese wo modie nyina wo maame wo bibia oba panyi Mary Abena Kunedu edaye awansore na maame no ote ase na dodo na afre no ma bena kra afei emfinhie dio kono wotwe 98 years no nyaye eyi ne hyehye no enie ebusua kire mu anyame ya adoma ya de maame betum pem efiada October bosome de toso eye miensa ewo beposo ye ben Asante Mampon na afei ne memenda no wono ede na kwa akopie mu opeposo ye ben Asante Mampon hono ana kyese wo mo ye ufusom ede ama no wo mo wi a wo mo apene kurabia kama na wo mo wi nso mbeba ba betena se ewo beposo ye ben Asante Mampon ewia don kokosi enwumre no nsia na wono matoa eyi no eso na di chie kwasi ada eye October bosome de toso enan no aseda sombe koso ewo eye CAC asori ye wo beposo eno nti ebusua kiremu a ye meja wona eyi eye nkoja papa sai ma me birthday kuru bi akam na yenye mfo na yento na yenko nti papa birthday no aha yemfa entro happy birthday to Mrs. Grace Ahin owo Accra Mrs. Grace Ahin o free oba ba ohima se wanchen Mrs. Grace Ahin happy birthday to you free oba ba ohima se wa ose yemfa kwane duna Oyerepa yenwe so happy birthday you've been a good mother to her happy birthday to you Mrs. Grace Ahin happy birthday to you. Happy birthday Nibi enkoma eye Mariam Fatao ena kwade edi afebako Mariam Fatao ene no wodi afebako womo etempasa so number 2 efru mami Zenabu ena papa Fatao enchen ene banti Mr. and Mrs. Fatao and womo wish womo ba Mariam Fatao a happy birthday nyame enhira bofre woma no nkwatente woma ni nimdie ani nyansa abofre nyini no meye panyini pa ewo Yesu Kristo dinimu amen akalas one papa akabakon na aha ntino happy birthday to Samuela Hilda Erajua say Samuela Hilda Erajua say free umame Susie Chen happy birthday to you ntino papa edino Samuel Samuela Hilda Erajua say free umame Susie Chen happy birthday to you Samuela God richly bless you no manyini baye penyini papa ntino kasebo na si samufu penyini ye yewra Emmanuel Odro Korea ina oye samufu penyin yewra Jimmy Cliff executive producer na eco-server room Papa Sly wo ho ena afi Jones wo ho Bismarck wo ho bi ena Amaro Tupac nso wo ho ena hona wo ni nyina na fi studio hade amanse de she na ayo popra ena in the day oboye ne chidom na producers na enuanom abien ye efia broni
Pese white pepper be the pafo and ame the pafo oboho nana efia broni papa bi Uncle ebo bani yeso do na mpeyimfo no watena se